promise of the scriptures. La verità è una ed Truth is one eterna. and eternal. Realizza l'unione con Realize essa oneness nel tuo with sei it, in immortale, your deathless nel self within. profondo del tuo essere. Il seguente The commento è following basato commentary is based on the teachings of Paramahansa Jivananda. In the Gospel of St. Luke, chapter 15, we read a famous parable of the prodigal son. Jesus tells of the man who took the wealth bestowed on him by his father and squandered it in foreign lands, where he fell into evil ways. At last, repentant, he returned to his father's home. When his father saw him, he was moved with compassion and ran and fell upon his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before thee. I am no longer worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Fetch quickly the best robe and put it on him, and give him a ring for his finger and sandals for his feet. And bring out our fastened calf, and kill it, and let us eat and make merry, because this my son was dead and has come to life again. He was lost and is found. And they began to make merry. Small-hearted human beings, identified as they are with their little egos, give exaggerated importance to any slight they receive from others. Thus, they imagine God, like them, to be pity, unpardoning, and vindictive. In God's eyes, however, when human beings go astray, there is nothing to forgive. All of us are aspects only of His own self. He who made us resides in us. He is not far away from us in some far-off heaven. His call to us always is to return to our own home within. The way of return is described in the Bhagavad Gita in the 6th chapter. Supreme blessedness is that yogis insomma ragazzi control his ego active tendencies, rajas, and purge himself of desire, thereby attaining oneness with Brahma, the infinite spirit. Good morning, everyone. This is in the grand lottery here at Ananda, this is a reading that somehow always comes to me. Nel grande lotto di Ananda, questa lettura particolare sempre tocca a me da fare. Maybe not always, but often. Non sempre, ma molto spesso. And it's a very important teaching of Jesus. Ed è un insegnamento molto importante di Gesù. But it's also, to me, it's very perplexing. Ma anche mi mette in perplessità. Because it runs contrary to almost every church dogma that we know. Perché è contrario a quasi ogni dogma della Chiesa che conosciamo. According to the story, we were with God first. Secondo la storia, eravamo all'inizio insieme a Dio. But in our Orthodox Christianity that we grew up in, we were taught that we
are victims of original sin. Ma nel cristianesimo ortodosso in cui siamo cresciuti, impariamo che siamo vittime dal peccato originale. In any case, the story is beautiful because the son asked permission to go out of his father's kingdom into the foreign land of this material existence. Ma è una storia bellissima perché il figlio chiede permesso dal padre di uscire dalla sua casa per viaggiare in terre straniere che rappresentano questo mondo. And the father willingly gave his permission. E il padre dà il suo permesso volontarosamente. So before we go deep into the significance of the story, I wanted to share something I read recently. Prima di andare nel profondo della storia, vorrei condividere una cosa che ho letto recentemente. It's a very interesting near-death experience. Di un'esperienza molto interessante della premorte. This man died and he went through the tunnel that we all know toward the light, and he saw and had his panoramic life review that we all know as part of that near-death experience. Un uomo è morto, passava attraverso il tunnel su quale abbiamo tutti sentito, ha fatto la revisione panoramica della sua vita che anche abbiamo sentito dagli altri che avevano questa esperienza. In this life review, he was told that not only is he a child of light, In questa revisione della vita ha sentito non solo che è un figlio della luce, but that God loved him unconditionally. ma anche che Dio li amava senza condizione. So he was seeing many of the mistakes, the errors that he had done in his life. Quindi ha visto diversi dei suoi errori che aveva fatto nella vita. And he felt, of course, remorse because he hadn't behaved very well. E è rimasto un po' male perché ha visto che non ha sempre fatto bene. And the light told him it was never intended that this would be a perfect place. Ma la luce ha detto a lui che non era mai intesa che questo posto sarebbe un posto perfetto. And your life here was never intended that you would be perfect. E nella tua vita qui non era mai previsto che tu saresti perfetto. And the light said, this life here on this earth is a school. E la luce ha detto, questa vita qui sulla terra è una scuola. So another interesting story. Un'altra storia interessante. When Swami launched the revelations of, Swami Kriyananda launched the revelations of Christ in Rome at the wonderful theater, what was the name of the theater? Teatro Valle. Quando Swami Kriyananda ha fatto la presentazione del suo libro, La rivelazione del Cristo, nel Teatro Valle a Roma, I remember that the theater was full and I was sitting back behind the screen and Swami was on the podium speaking to this crowd. il teatro era pieno e io ero seduto indietro dello schermo, dietro Swamiji, mentre lui parlava a questa grande folla. And he said, all of your experiences here on earth, it is intended that you have all of these different experiences. E lui ha detto, parlando delle esperienze che facciamo sulla terra, che è inteso, previsto, che facciamo tutte queste esperienze. What does that say about the whole idea of sin? E cosa vuol dire questo rispetto all'idea del peccato? Of course, it doesn't mean that therefore it's intended that we have these experiences, then therefore we'll do everything and anything. Non vuol dire
che è previsto che facciamo queste esperienze, che questo vuol dire possiamo fare qualsiasi cosa vogliamo. But it is intended that we have these experiences. Ma è intesa, previsto che facciamo queste esperienze. And yes, we can produce or create our own hell. E noi sicuramente possiamo creare il nostro proprio inferno. The law obviously works in every tradition, whether it's Buddhism, yoga, or Christianity. We reap what we sow. La legge è uguale in ogni tradizione, buddismo, cristianesimo, giudaismo, raccogliamo ciò che semiamo. And the law is there to help us learn to course correct, to correct our wrong directions. E la legge esiste per aiutarci a correggere le direzioni sbagliate che facciamo. If I go too far this way, life slaps me and I say, I didn't like that experience, and I come back to center. Se io vado troppo in una direzione, la vita mi dà uno schiaffo e questo non mi piace e mi incoraggia di ritornare al centro. It's not God, it's my going against natural law. E non viene da Dio, ma grazie al fatto che sono andata contro le leggi naturali. But I also learn from these variations from my center, I learn discrimination. Ma da queste variazioni fuori dal mio centro ho imparato il discernimento. This concept that most of Orthodox Christianity has of God is problematic. Il concetto che la maggior parte del cristianesimo ortodosso ha riguardo a Dio è problematico. One life, Una vita. it just doesn't, where is the mercy and the forgiveness of God if we only live one life and we might not happen to embrace the teachings of Jesus? Dove si trova il misericordia e il perdono di Dio se nell'arco di una vita non scegliamo di seguire gli insegnamenti di Gesù? There's the wonderful painting. Those of you in this community know this story because it was a very meaningful experience for me. Quelli che abitano in questa comunità sanno di questa storia che sto per raccontare perché aveva un significato profondo per me. They had just cleaned after who knows how many, 100 years or more, they cleaned the Sistine Chapel, the painting on the Sistine Chapel, and it was absolutely beautiful. Avevano appena finito di restaurare gli affreschi nella cupola del cappello, la cappella di Sistina. E erano bellissimi questi affreschi. And so Swami Kriyananda and I are standing there looking at the altar and the beautiful painting of the Last Judgment. E Swami Kriyananda e io eravamo lì guardando l'affresco sopra l'altare dell'ultimo giudizio. Giudizio universale. And Swami leans just a little bit toward me and very quietly says, "Beautiful art, but bad philosophy." E Swamiji mi dice a sottovoce, bellissima arte, ma filosofia terribile. So you know the painting. So Jesus is there like this. Conoscete l'affresco, Gesù è lì così. And beautiful colors and heavenly bodies up above, but then as the painting goes down, it gets darker and darker and more obscure. E sopra ci sono colori bellissimi e esseri di paradiso, però man mano che vai più giù al fresco diventa sempre più scuro e sempre più disturbante. And then, though at the bottom, those that did not pass judgment
are falling into this dark abyss. E in fondo, quelli che non erano giudicati in un modo positivo cadono in una grande buca. Beautiful art, but bad philosophy. Arte bellissima, ma filosofia terribile. It's not what it's not at all what the prodigal son story teaches. E questo non è per niente l'insegnamento della storia del figliolo prodigo. Who or what is God? Chi è Dio? Cos'è Dio? So I wanted to take this opportunity to read this paragraph from Swami about this very question. Volevo leggere questo paragrafo da Swamiji riguardo questa domanda. Because it's perfectly right, it's perfectly legitimate that we would be confused, that we might not know what God or who God is. Perché è molto legittimo che forse non sappiamo chi è Dio, cos'è Dio. We come into this life not remembering where we come from, and we don't know where we're going. Entriamo in questa vita senza ricordare da dove siamo venuti e senza conoscere dove stiamo andando. So Swami says it this way. Swamiji dice così. I'm going to read the whole thing in one paragraph and then. Ok, lui legge tutto in italiano e poi in inglese, poi io leggo in italiano. So Swami says, people cannot imagine God at first as anything but a larger than life image of themselves, subject to all the emotions that affect them also, like anger, pride, jealousy, and the whole Pandora's box of human weaknesses. For it is difficult for anyone to imagine a conscious, infinite being capable of manifesting the vast universe with its countless billions of galaxies, each one containing hundreds of billions of suns like our own. Add to this immensity the seemingly contradictory, because it's a softening quality of love, and describe that love as caring for each one of us separately and individually. And we have a concept that is vast beyond all the powers of human imagination. Le persone non possono immaginare Dio all'inizio, altro che un'immagine esagerata di se stesse, soggette a tutte le emozioni che affliggono anche loro, rabbia, orgoglio, gelosia e l'intero vaso di Pandora delle debolezze umane. Per questo è difficile per chiunque immaginare un essere cosciente e infinito, di manifestare il vasto universo con i suoi innumerevoli miliardi di galassie, ciascuno contenente centinaia di miliardi di sole come il nostro. Aggiungete a questa immensità la qualità apparentemente contraddittoria perché ammorbidita dell'amore e descrivete quell'amore come prendersi cura di ciascuno di noi separatamente e individualmente. E abbiamo un concetto che va oltre tutti i poteri dell'immaginazione umana. So those who know God say that God is ever existing, ever conscious, ever new bliss. Coloro che conosce Dio dice che Dio è sempre esistente, sempre cosciente, sempre in nuova beatitudine. So if that God, or if God is a God of bliss, E se Dio è un Dio di beatitudine, then can we better understand His motive for creation? possiamo capire meglio la sua motivazione per aver creato. Master Yogananda said, and it's on a recording, so it's a very powerful statement. C'è una registrazione di Yogananda che dice una cosa molto potente. God did not put you here to torture you.
Dio non ti ha messo qui per torturarti. It's really important that we embrace that. È molto importante che abbracciamo questo. There's a wonderful story where one of the disciples, one summer evening at Mount Washington around midnight, one of the disciples found Master out in the garden. C'è una bellissima storia di un discepolo a Mount Washington che una notte di estate ha trovato Yogananda camminando fuori nel giardino. And the disciple came upon Master and he was like this. And tears were streaming down his face. E il discepolo ha trovato il maestro così, con lacrime che hanno corso sul suo viso. He could barely contain the bliss of God. Non poteva quasi contenere la beatitudine di Dio. When I heard that story, it just moved me deeply. E quando ho sentito questa storia mi ha commossa profondamente. If we embrace God from that perspective, Se noi abbracciamo Dio da questo prospettivo, life takes on an entirely different perspective or a different direction. la vita prende una prospettiva, una direzione completamente diversa. It is true that this world is a world of duality, È vero che questo è un mondo di dualità. and it is true that in some ways we like this whole drama. Ed è vero che in qualche modo ci piace questo dramma. And if we don't get enough of the drama, we go to the theater. E se non abbiamo abbastanza dramma, andiamo al teatro. We pay money to sit in the theater and watch the hero and the villain. Paghiamo i soldi per sederci nel teatro, nel cinema, guardando l'eroe e il cattivo. We eat our popcorn, we watch the theater and the movie, and we say, wow, that's a good actor or actress or a good storyline. Mangiamo i popcorn, ci sediamo nel cinema, godiamoci del film dicendo ma quanto è bravo questo attore, questa attrice. In fact, Yogananda said it this way. Yogananda ha detto così. If our life was to float on a cloud with angels harping and we in the vast blue sky, Se la nostra vita era intesa di galleggiare sulle nuvole con angeli che suonano le arpe, Master said, you would enjoy that for maybe a half hour. il maestro dice che questo ti piacerebbe per forse una mezz'ora. God is a God of bliss. Dio è un Dio di beatitudine And He is spinning the galaxies and the suns and the moons. e Lui sta facendo ruotare le galassie, le stelle, i soli, le lune. And that is our heritage. Questo è il nostro eredità. We are children of the light. Noi siamo figli della luce. And if we embrace the idea that we are sinners, then we don't open ourselves to that. E se noi abbracciamo l'idea di essere peccatori, non ci apriamo a questa. I grew up with this idea that God must sit up in heaven and dole out the challenges or the punishment for those people who hadn't actually yet understood. Io sono cresciuta con l'immagine di Dio seduto in paradiso che stava distribuendo le sfide e la punizione alle persone che non avevano ancora capito. Think of yourselves as children and think about what we were taught about God. Pensatevi come bambini e pensate di ciò che avete imparato come bambini di Dio. It was based in fear. Era basato nella paura. It was based in the idea that we must supplicate God for favor.
Era basato nell'idea che dobbiamo supplicare Dio dai suoi doni. And yet the church had this tradition of saints. Of? Saints. Ma eppure la Chiesa ha la tradizione dei santi. And they knew and they taught the truth. E loro sapevano e hanno insegnato la verità. Padre Pio, a modern saint, saw the light, lived in the light, knew the Spirit of God. Padre Pio, un santo moderno, ha visto la luce, viveva nella luce, conosceva lo Spirito di Dio. St. John of the Cross taught his disciples how to see the inner light. San Giovanni della Croce ha insegnato ai suoi discepoli come vedere la luce interiore. That's what we need to affirm. È questo che dobbiamo affermare. I am a child of light. Io sono figlio della luce. Yes, I might make mistakes. Sì, può darsi che sbaglio. Yes, I might go against the law of unconditional love. Sì, potrei forse andare contro la legge dell'amore incondizionato. But eternal hell? Ma inferno eterno? When Swami looked at that painting of the Sistine Chapel, Quando Swamiji ha guardato questo affresco nella Cappella Sistina, and when he said, bad philosophy, quando ha detto cattivo filosofia, then he said to me, no saint has ever said, that, including Jesus, never said that is the reign of God or a true and living dogma. It isn't what the masters teach. e lui ha detto, nessun santo, anche Gesù, non ha mai detto che questo è l'aspetto del regno di Dio, che è questo che succede veramente. Read the lives of the saints. Leggete le vite dei santi, Live that way. vivete in questo modo, Practice your meditation, enter into a life of prayer, into a life of meditation. vogliamo praticare la meditazione, entrare in una vita di preghiera e meditazione. But how we go toward that really depends on the life view or the mental attitude we have about God. Ma il modo in cui noi ci avviciniamo a questo dipende dalla visione individuale che abbiamo di chi è Dio. Yogananda said he wants your realization. He wants you to succeed. Yogananda ha detto che Dio vuole che troviamo la realizzazione, Lui vuole che riusciamo a superare. He's not against us. Non è contro di noi. In fact, he is us. Infatti Lui è noi. I'll leave you with this thought. Vi lascio con un pensiero. Again, it's this just this wonderful image from the Bhagavad Gita. È un'immagine bellissima dalla Bhagavad Gita. It says in the 7th chapter that the universe is spirit's lower nature. Dice nel 7° capitolo che l'universo è la natura più bassa dello spirito. Its highest nature is the individualization of each one of us. La sua natura più alta è l'individualizzazione di ciascuno di noi. That's an amazing quote. Questa è una citazione incredibile. We are an aspect of God's highest nature. Noi siamo un aspetto della natura più alta di Dio. All the suns and moons in the universe, it's so grand and so wonderful, but it's Spirit's lower nature in contrast to the creation of every one of us. Tutte le stelle, pianeti, galassie dell'universo che è così vasto e così bello, comunque è un'espressione della natura più bassa di Dio rispetto a noi che siamo riflessi dall'aspetto più alto dello spirito. So meditate on this.
Meditate su questo. God is ever existing, ever conscious, ever new bliss. Dio è sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuova beatitudine. It means he is conscious of himself as eternal and he's conscious of himself as bliss. Cioè lui è cosciente di se stesso come eterno e cosciente di se stesso come beatitudine. The soul is L'anima è ever existing, ever conscious, ever new bliss, individualized. sempre cosciente, sempre esistente, sempre nuova beatitudine individualizzata. And when we know ourselves, E quando noi conosciamo noi stessi, we know we are ever conscious, eternal beings of bliss. noi ci conosciamo come sempre cosciente, eterne esseri di beatitudine Individualized. individualizzata. That is our home. Questa è la nostra casa. Eternity is our home. Eternità è la nostra casa. The soul was never born. The soul cannot die. L'anima non è mai nata, non può morire. God did not put you here to torture you. Dio non ti ha messo qui per torturarti. He put us here to love him. Ci ha messo qui per amarlo. Embrace that teaching and then we know the bliss of God. Abbraccia questo insegnamento e allora saprai la beatitudine di Dio. Blessings. Che Dio vi benedica.